Do you feel the vibes? Hello, Meme Networks hapa, Eric, Living is Giving. Leo tunaangalia tabia 3 ambazo self-made millionaire wanajiwekea ili kuendeleza vipato vyao au kutaka kustawisha vipato vyao mpaka wanapofika. Si kwamba wanaenda tu boom, leo naamka, no, wana formula zao. Formula zenyewe ni nini? Nataka nikushirikishe leo ujue hawa watu mpaka wamefika, wamekuwa self-made ambao ni very successful, wamefanya nini ili kufika hapo walipofika na wanatumia formula gani? Jambo la kwanza, self-made millionaires wanakuwa na vihapo au mapatano au mlinganifu wa kitu wanachokisave au wanachokiweka katika akiba zao au vibubu. Kwa Kiingereza inaitwa congruence. Huwa kama ameamua kwamba anaenda kuweka 300,000 kwa wiki katika akaunti yake hii, na huko ataweka 200,000 na huko ataweka kwenye kibubu ataweka hiki, huwa hawaachi hivyo vitu. Weekly ataenda hivyo, katika mwezi ataenda hivyo, katika miezi 6 na katika mwaka, na end of the year utaona ana move kwenye step nyingine. Wewe unabaki unashangaa, huyu mtu anaenda hao ndio self-made millionaires. Wana discipline na vitu wanavyovifanya, wana discipline na hela. They know hard, money is hard, money is you have to be in a discipline. Kama unataka hela, pia matumizi yako inabidi yawe na discipline. Unatakiwa usevu kwa sababu una projects nyingine zinakuja mbele na ambazo ni za muhimu katika wewe kustawi katika utajiri wako. Jambo la pili, self-made millionaires habit zao au habit ambazo self-made millionaires wanazo, tabia ambazo hawaachi, na wote worldwide wako hivyo, wana seek assistance. Self-made millionaires akienda sehemu, akienda kwenye mkutano, kwenye events yoyote, anatafuta networking ya watu muhimu. Kama ni watu wana deal na legal, watu wana deal na business, watu wana deal na selling, watu wana deal na commercials, watu wana deal na media, huwa anatafuta kutengeneza network. Kwa nini anatafuta kutengeneza network? Once wanapotaka watu, huwa wanafanya hivyo, seek assistance. Na kwa sababu ameshatengeneza network kubwa, always kila self-made millionaire ana seek assistance. Bwana, naomba utanisaidia kwenye hili, wewe utanisaidia kwenye hili. Na always, kwa sababu huwa wanawatreat wale watu vizuri, huwa mambo yao yanaenda sawia na sambamba na yamenyooka. Jifunze hicho. Hata ukienda kwenye events leo, jaribu kutengeneza network ya watu wa maana, network ambao unaona watu wana discipline, watu wanasonga mbele, watu wana mawazo positive. Sio unaenda kudeal na watu wana mawazo negative hata siku moja. Kwa hiyo namba 2, they seek assistance. They always do like this, wana seek assistance na assistance inawasaidia. Tabia ya 3 ya self-made millionaires ni kujiinua. Na wengi ukiongea nao utasikia leverage your time. Leveraging time ni kitu muhimu sana kwa self-made millionaires. Kama anatengeneza $1 billion au milioni 100, yuko radhi mtu amfanyie usafi kwake, yeye akaendelea kuposti labda YouTube, akaendelea kufanya conversation ya mikutano yake kwenye Skype, akafanya hiki, atakulipa hela. Kufanya laundry atakulipa hela, kufanya gardening, kila kitu, lakini ilimradi asipoteze muda. Anajua kabisa money is a knowledge. Anajua kabisa money, you have to run to get that money. You have to attract vitu kibao ili utengeneze hela. Kwa hiyo leveraging ni kitu ambacho pia wanazingatia hawa self-made millionaires. Hivi vitu vitatu ni kama vitu wameapishwa navyo. Wana discipline kwenye kutafuta hela, wana discipline kwenye kusave hela, wana seek assistance, na hakuna mtu ambaye amefanikiwa duniani kama bila coach au mtu wa kumonitor au mentor. Wote, uliza watu wote duniani maarufu waliofanikiwa, wote wana mentor, ana coach, kwa sababu wanapenda ku seek assistance, wanapenda ku leverage time, wanapenda kuwa na
mlinganifu wa savings zao, mlinganifu wa vitu wanavyofanya ambayo tunaita concurrence. Ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na kama kuna kitu chochote unaweza ukacomment hapo chini, ukatukumbusha points nyingine, ukatupa mambo mengine mazuri. Tutaendelea kupata mafundisho haya kwa kutumia network yetu hii ambayo ni muhimu na inawapata majority.